Okay, students, we have already discussed about atmospheric pressure. Now we are going to discuss about standard atmospheric pressure. Standard atmospheric pressure. Standard atmospheric pressure. Okay. We have already studied about this. We have already studied about this atmospheric pressure. All things we have already studied. Consider this is Earth. Consider this is an Earth. And we know that we have already know that what is atmosphere. Atmosphere is the gases around this Earth, envelope of gases. These are the envelope of gases. This envelope of gases is atmosphere. This is surrounding the Earth. Okay. We have already know that what is atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? What is the atmospheric pressure of this area? This area is from this to the end of this boundary. From this end of this atmosphere or end of the or boundary of this atmosphere to the force exerted by gases to this unit area. Force by unit area, force exerted by this or gas to this unit area is atmospheric pressure. Okay? And so on so on. Consider this. We want to find the atmospheric pressure of this unit area. For finding this unit area, we need to this air flow to the end of this area. Okay? Okay, can you see this? To the end of this area. To the end of this atmosphere to this point. The force exerted by the all gases. There will be gases in here. Gases here also there will be force exerted by these gases to this end of this atmosphere. From this area to this force per unit area. Force exerted by the gases per unit area is atmospheric pressure. Okay? Like this air column. Okay? Now we are going to learn about standard atmospheric pressure. We have already learned about atmospheric pressure depend on height, and also it also depend on another thing is temperature. Okay, all these things we have already discussed. Okay, we have already discussed about the thing about height. There will be height will be different in sea level and also in mountain. Atmospheric pressure height will be different. You can understand through this figure. Height will be different in both cases. Atmospheric height also different in same cases, and also atmospheric pressure is also different in same places. Because this is the end of the atmosphere or boundary of the atmosphere. This two will be different. Okay. For considering this standard atmospheric pressure, we are taking sea level. Okay, I will know. Consider this is a sea. Consider this is a sea. This is sea level. This is the boundary of atmosphere or the end of this atmosphere. What is the atmospheric pressure of this unit area? Can you find? Can you know how to calculate? Okay, I will say just for finding the unit area of for finding the atmospheric pressure of this unit area, we need to find this air column from here to here. This is the end of the atmosphere. Up to this the force exerted by all gases from here to here to this unit area. Force per unit area is that is atmospheric pressure. Here this is unit area, so it is taken as 1 atm. Okay, this is taken as 1 atm. That is standard for standard. Today we are going to have standard atmosphere pressure. For here, consider this is a sea and this is sea level. We want to find the unit area of this. For this, we are considering this area. Okay? എന്താ മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് കാണേണ്ടത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എടുത്താൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ട് ഹൈറ്റ് പല സ്ഥലത്തും ഡിഫറെൻ്റ് ആയി. കാരണം മൗണ്ടൈൻ്റെ മേലെ നിൽക്കുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ മാറ്റം വരും. ഹൈറ്റ് ഒരു ഡിപ്പെൻഡ് ആയ ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട്
നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സീ ലെവലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സീ ലെവലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഈ യൂണിറ്റ് ഏരിയത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടോ ഈ യൂണിറ്റ് ഏരിയ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഒരു കോളമാണ് കോളം ഇതാണോ. ഇവിടെ തൊട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ വരെയുള്ള സാധനത്തിന്റെ എത്ര ഗ്യാസ് അവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഇതിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വരെയുള്ള ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫോഴ്സ് ഗ്യാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. ഒന്നും നോക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് സീ ലെവൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് കാണുന്നത്. ഇത് യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് യൂണിറ്റ് ഏരിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു എയർപോളം പോലെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഗ്യാസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള വെയിറ്റ് 1 atm ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 1 atmospheric pressure ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ ഇവിടെ വരെയുള്ള വെയിറ്റ് ഓക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇവിടെ വരെയുള്ള വെയിറ്റ് 1 atmospheric pressure ആണ് കാണിക്കുക. ഇത് ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നമ്മളൊരു വേറെ എടുക്കുക. ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള ഇതില്ലേ, താഴെയുള്ള എല്ലാം 1 meter ആണ് വിചാരിക്കുക. താഴെ എല്ലാ ഭാഗവും 1 meter ആണ്. മേലുള്ളതൊക്കെ 0.76 ആണ് വിചാരിക്കുക. മേലുള്ള ബാക്കിയുള്ള സൈഡൊക്കെ മേലുള്ള സൈഡൊക്കെ 0.76 ആണ്. താഴെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് ഏരിയ വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ 0.76 ആണ് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതില് മെർക്കുറി നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വെയിറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും. അതിനാണ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പറയുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സീ ലെവലാണ്. സീ ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സീ ലെവലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, സീ ലെവലിനെ നോക്ക് നിങ്ങൾ. ഈ സ്ഥലത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഈ സ്ഥലത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കാണുന്നതിന് എന്താ കാണേണ്ടത്, നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ നോക്കി ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവസാനിക്കുന്ന വരെയുള്ള വെയിറ്റ് വെച്ചാൽ ആ ഗ്യാസ് ഒക്കെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, ആണ് ആ വെയിറ്റിനെയാണ് ഇതിലത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. അത് 1 atm ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഇതേമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാ താഴെയൊക്കെ 1 unit ആയിരിക്കും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ താഴെയൊക്കെ മേലോട്ടുള്ള ഒക്കെ 0.76 മീറ്റർ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെർക്കുറി നിറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ മെർക്കുറി നിറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇതിലേക്ക് മെർക്കുറി നിറയ്ക്കുന്ന വെയിറ്റും പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഗ്യാസസ് എല്ലാം ഇവിടെ തൊട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ എൻഡ് തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ എൻഡ് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വെയിറ്റ് സെയിമാണ്. അതിനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള വെയിറ്റ് ഇതിന്റെ എങ്ങനെ ഇത് കാണുക, ഇവിടുത്തെ ഈ യൂണിറ്റ് ഏരിയത്തെ എന്താണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്, പ്രഷറാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക, ഇവിടെ തൊട്ട് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവസാനിക്കുന്ന വരെയുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ഗ്യാസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റിനാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് 1 atm ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതുപോലെ ഇതുണ്ടാക്കുക, താഴെയൊക്കെ 1 unit ആക്കുക, 1 meter ആക്കുക, യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആക്കുക, മേലെ 0.76 ആക്കുക. ഈ വെയിറ്റും ഇതിൽ മെർക്കുറി ആക്കുക, ഈ വെയിറ്റും സെയിം ആയി. അതിനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് പറയുന്നത് എന്താ, അതിന് ചെറിയൊരു സംഭവങ്ങളുള്ളൂ. ഇത് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ബാരോമീറ്റർ. ഓക്കെ, ബാരോമീറ്റർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ്. അപ്പൊ എന്ത് പഠിച്ചെന്താ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പിന്നെ ബാരോമീറ്റർ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? Okay, now we have learned about standard atmospheric pressure. Okay, the weight of an air column above unit area on the surface of earth at sea level is considered as 1 atmospheric pressure. This is equivalent to the weight of mercury column of height 0.76 meter and unit area of 1 meter square.
This is standard atmospheric pressure. And also we have known order bar is the unit of atmospheric pressure. Okay, it is the weight of air column above unit area on the surface of earth at sea level is considered as 1 atmospheric pressure, and this is equivalent to the weight of mercury column of height 0.76 meter and unit area. Okay, this is called the standard atmospheric pressure. This is the definition in your textbook. Okay, and also we have learned about the what is the unit of atmospheric pressure. That is the bar is the unit of atmospheric pressure. And also we have studied about barometer is the instrument used to measure atmospheric pressure. Okay, here we are taking the mercury column height is 0.76 meter and unit area of 1 meter square, and we have already studied about and this weight is equal same. Okay, weight of air column above unit area of surface of earth and at sea level and equivalent to the weight of mercury column of height what 0.76 meter. This is one of the important thing, the different from 0.76 meter height and here unit area 1 meter square. We have already studied about unit area and also about this. Okay, this is standard atmospheric pressure. This is the definition in your textbook. Okay, and also we know that unit of pressure pressure is bar. Okay, we can study this bar very easily. Okay, unit of atmospheric pressure is bar. Okay, do you understand about do you understand about standard atmospheric pressure? And okay, this is one of the simple topic. Okay, the weight of air column above unit area on the surface at sea level is considered as 1 atmospheric pressure. This is equivalent to the weight of mercury column of height 0.76 meter. Okay, this is the figure of the barometer. Okay, this is the figure of the barometer. Okay students, now we can consider some applications of this atmospheric pressure. Okay, come. First we are saying about these mountains. When we are going to higher altitudes, then there will be some problems in our body. Actually, blood will come from our nose and ear. Okay, you can see when we go to high altitudes, then blood will come. Okay, what is the reason? Can you say? Can you know what is the reason? What is the reason behind this? When we go to high altitudes, the blood will fall from our nose and ears or what is the reason? Okay, I will say. When we go to high altitudes, this atmospheric pressure will decrease. This atmospheric pressure will decrease, and we already know that there is a pressure inside our body. Pressure inside our body. This will be always maintain a balanced situation at sea level or this sea level like this areas. Pressure inside body and atmospheric pressure will be balanced. But when we go to high mountains etc., higher altitudes, this atmospheric pressure will decrease, and also we know that pressure inside body will greater than atmospheric pressure, and we have already studied that pressure moves from higher pressure to lower pressure, higher pressure to lower pressure, lower pressure. When pressure moves from higher pressure to lower pressure, what will happen? Pressure inside our body will move from to atmosphere. We know that our veins inside this nose and ears are very sensitive, so it will break first. So we know this blood will come from first from nose and yes, that is the reason. And say one more time. When we go to high mountains, we know that
our pressure inside the body and atmospheric pressure will be a balanced condition will be there in sea level or areas. But when we go to higher altitudes, atmospheric pressure will decrease, but our pressure inside the body will be maintain a balance. But here, when we go to higher mountains, atmospheric pressure will be decreased and pressure inside the body will be greater than atmospheric pressure. Here, pressure will be higher. Pressure moves from higher pressure to lower pressure. This is the reason why blood comes from our nose and ears, because our veins inside the nose and ears are very sensitive. So it will break first, and here comes from first from nose and ears. This is the reason. Second, I will say another. Okay. For going from higher altitudes, the mountaineers and all other people will maintain a special type of dresses, special types of instruments for protecting from this higher lower atmospheric pressure. They will carry some extra things for protecting from lower atmospheric pressure. Lastly, I got space. What is happening in space? Can you say anything? What is the space? What will happen in space? We know that space. We have always studied about this Earth and this atmosphere. Envelope of gases is atmosphere. This is Earth. Okay, this is atmosphere. This is Earth, and this is the space outside the atmosphere. What is happening in space? Space, there is no atmosphere pressure. There is no atmosphere exists, so no atmosphere pressure. Space, there is no atmosphere pressure. So we know that what will happen for maintaining balanced situation in body. The astronauts or wear special type of dresses for maintaining special type of from this atmosphere pressure, no atmosphere pressure. So then for maintaining body pressure equally, then the astronauts and all other people who travel to space will wear a special type of clothes. Okay, they will wear a special type of clothes. Okay, next in the case of straw, we have already discussed about straw. That we have already discussed. Air bubbles inside the straw will be moved through by through our mouth, and also pressure inside which straw will be decreased, and water will come to the straw. Water won't choose anything. Okay, this is thing. Okay, and also going inside to see what are we used to maintain a special type of dresses, clothes to maintain atmospheric pressure. Okay, for body balance, body pressure to maintain balance situation. Okay.